Good morning. Suprabhat, good morning to all. Yeah, it's on. आजादी का अमृत महोत्सव या सत्रात सुप्रभात, सगळ्यांचं स्वागत. आजादी का अमृत महोत्सव या अनुषंगाने साजरा होणारा हा विज्ञान सप्ताह, विज्ञान आठवडा, ज्याला आपण सायन्स वीक म्हणूया, विथ द टायटल कॉल्ड विज्ञान सर्वत्र पूज्यते. या सत्रामध्ये याच्यामध्ये भारत सरकारद्वारे भारताने या इंडिपेंडन्स नंतर 75 वर्षामध्ये भारतामध्ये विज्ञानाने जी प्रगती केलेली आहे त्या प्रगतीला शो ऑफ करायसाठी मीन्स इन अ सिंपल वर्ड कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ एन सायंटिस्ट अँड सायन्स अँड सायंटिस्ट इन अ पोस्ट इंडिपेंडंट एरा या विषयावर 75 वर्षात काय केलं आहे ते 75 पोस्टरच्या माध्यमातून, क्विजच्या माध्यमातून, एक्झिबिशनच्या माध्यमातून हे सगळं शो केस म्हणजे तुमच्यापर्यंत पोहोचावं, मुलांपर्यंत पोहोचावं, नवीन वैज्ञानिक घडावे याकरता हा सगळा प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. या सगळ्या सत्रामधलं सगळ्यात महत्वाचं सत्र माझ्या मते जर काही असेल तर ते हे सत्र आहे जिथे वैज्ञानिक आपल्याशी प्रत्यक्ष येऊन बोलतील. त्याच्या मागचे सिंपल रिझन असं आहे, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. ह्याचे टायटल आहे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते. कुठून घेतलेलं आहे ते एक संस्कृत सुभाषित आहे, ज्याला मी थोडं मॉडिफाय करून तुम्हाला सांगेल. असं बोललं जात आहे की स्वगृहे पूजते कर्ता, स्वग्राम पूजते ज्येष्ठ, स्वदेश पूजते राजा, विज्ञान सर्वत्र विद्वान सर्वत्र पूजते. विद्वान सर्वत्र पूजते. जो विद्वान है वो सब इधर पूजे जाते हैं. और आज की तारीख में विज्ञान के विद्वान जो है वो ये लोग हैं जिन्हें हमें ज्यांना आम्ही इथे बोलवलेलं आहे, जे आपल्यासोबत सुसंवाद साधतील. असे 10 रत्नांची माला आम्ही होणार आहे. देयर विल बी 10 लेक्चर्स टोटल. आणि त्या 10 रत्नापैकी जे प्रथम रत्न आपल्याला लाभलेलं आहे ते डॉक्टर श्री मिलिंद वडोदकर. ही इज अ सिनियर सायंटिस्ट in ISRO Nagpur, and they are and they will be talking on application of remote sensing या विषयावर ते एक सुंदर इन्फॉर्मेटिव्ह अँड व्हॅल्युएबल टॉक आपल्या सगळ्यांसाठी देणार आहे. आणि द सेम थिंग हे सगळं टॉक लाईव्ह पण जाणार आहे. आणि यानंतरचे जे उरलेले 9 टॉक्स आहेत त्यात यू कॅन आयदर तुम्ही इथे येऊन ऐकू शकता और यू कॅन जॉईन अवर युट्यूब चॅनल, VNIT युट्यूब चॅनल. आणि हे सगळे 10 लेक्चर तुम्ही युट्यूबवर पण सुद्धा लाईव्ह बघू शकता. तर या सत्रामध्ये जे आपल्याला प्रथम सायंटिस्ट लाभलेले आहे त्यांचा एक अल्पसा परिचय मी करून द्यायच्या आधी मी विनंती करेन आमच्या VNITचे प्राध्यापक डॉक्टर सुनील भट यांना की ते सरांचं पुष्प गुच्छ देऊन स्वागत करतील. स्मृती चिन्ह म्हणून आमच्या VNIT करणं. Now talking about senior scientist Mr. Milind Wadodkar. यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर because this is in English, I will try प्रयत्न करेन, but most of the thing will come in English only. He has completed his post-graduation in agriculture and also obtained a postgraduate diploma in remote sensing from Indian Institute of Remote Sensing, Degradation. He has also obtained an MBA degree. Currently, he is working in ISRO Nagpur. He has a total experience of vast experience of 30 years and has worked with a national level organization like NBSS, LUP, ICAR Nagpur. He has also given a service in Uttar Pradesh Remote Sensing Application Center at Lucknow and also at Hyderabad, ISRO Hyderabad. So his field of research is the application of space technology in mapping, monitoring and management of crops and soil. He has handled many national level projects for the development of SSID updated project GCSDB project manager. He had also received an ISRO Excellence Award for his entire work. To his credit, he has 16 research papers, 16 संशोधन पर पेपर त्यांनी पब्लिश केलेले आहे. And 25 projects, 5 technical bulletins and 5 project manuals he has generated.
सो विथ दिस वास्ट एक्सपेरिमेंट त्यांचा हा प्रदीर्घ जो एक्सपिरियन्स आहे ते आपल्याला रिमोट सेन्सिंग मध्ये कसं काय यूज केले जाते आणि कसं यूज केलं त्या बाबतीत एक छोटंसं एक सुंदरसं लेक्चर आपल्याला समोर प्रेझेंट करणार आहे ते आपण सगळ्यांना ऐकूया. सर आपलं स्वागत. धन्यवाद. धन्यवाद खूप खूप सर्वांना जे आज या कार्यक्रमात लाईव्ह जॉईन झालेले आहेत आणि इथे उपस्थित आहेत. मी तुमच्या सगळ्यांचं या पर्टिक्युलर लेक्चरसाठी स्वागत करतो. आणि सर्वप्रथम व्याख्यान सुरू करण्याच्या आधी मी या कार्यक्रमाचे जे आयोजक आहेत त्या सर्वांचे मी आभार मानतो की त्यांनी आज एक संधी मला इथे दिली की तुमच्यासमोर मी रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी, सुदूर संवेदन तकनीक ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्या संदर्भात मी आपल्याला थोडंसं काही माहिती देऊ शकतो. सगळ्यात सुरुवातीला मी हे तुम्हाला सांगू शकतो की बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत आज घडतायत आपल्या देशामध्ये की ज्याच्यात एक खूप मोठा वाटा रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजीचा आहे. आणि त्याच्यामुळेच असं म्हटलं जातं की नाव रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी इज द कोर टेक्नॉलॉजी फॉर एनी काइंड ऑफ डेव्हलपमेंटल ऍक्टिव्हिटी विथ रिस्पेक्ट टू जिओस्पेशियल डाटा. आता जिओस्पेशियल डाटा म्हणजे काय की जो डाटा आपण नकाशाच्या रूपात पाहतो नेहमी, ज्याला लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड्स असतात, असा जो डाटा असतो त्याला आपण जिओस्पेशियल डाटा म्हणतो. आणि त्या संदर्भात खूप सारी जी प्रगती आज आपल्या देशाने केलेली आहे त्या सर्व याच्यामध्ये रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी, GIS या टेक्नॉलॉजीचा खूप वापर होतोय. बरं, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन सुरू झालंय. तर मित्र, या व्ह्यूग्राफ मध्ये जसं दिसतंय ऍप्लिकेशन ऑफ रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी या विषयावर मी फक्त आपल्याशी बोलणार आहे. रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी विषयी बोलताना सर्वप्रथम आपल्याला हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की जे अंतरिक्ष विज्ञान आहे, स्पेस टेक्नॉलॉजी, त्यामध्ये आपला भारत कशा पद्धतीने प्रगती करतोय आणि त्याचे काय काय आयाम आहेत. तर ह्या पर्टिक्युलर स्लाइडमध्ये आपण पाहू शकता की you can see that there are three major components of our space technology. The first component is the launch vehicles, the second component is the space exploration, and third, the most important thing is the space application. Now with respect to launch vehicles, we have all heard about PSLV, GSLV Mark III. These are the three main rockets through which म्हणजे ते एक कॅरियर आहेत की जे सॅटेलाइट जे बनतात आपले ते आपल्या अंतराळ क्षेत्रामध्ये ते पाठवतात, त्याला आपण लॉन्च व्हेकल म्हणतो. तर हे 3 लॉन्च व्हेकल्स आहेत, PSLV, GSLV अँड GSLV Mark III, which are very important launch vehicles. And in case of launch vehicles, we are also having various spacecraft, probes and cryogenic engines. They are all major activities which comes under the purview of launch vehicles. The second one is the space exploration. Now we have heard about Chandrayaan, Mangalyaan, MOS. Okay. स्पेस एक्सप्लोरेशन मध्ये म्हणजे आपण अंतराळ क्षेत्रामध्ये जे वेगवेगळे हे आहेत, प्लॅनेट्स आहेत, त्याचा आपण अभ्यास करतो. आणि याच्यामध्ये आपल्या देशाने, इस्रोनी चंद्रयान आणि मंगलयान नावाचे 2 यान पाठवलेत. त्याच्या मार्फत आपण तिथली जी माहिती आहे चंद्राची आणि मंगलयानची, ती माहिती आपण गोळा करतोय आणि त्याच्यावरती अभ्यास चालू आहे. तर स्पेस एक्सप्लोरेशन मध्ये या गोष्टी येतात. आणि मंगलयानचं खूप आपण सक्सेसफुल लॉन्च झालं, त्याच्यामुळे खूप बऱ्याच गोष्टीत त्याचा फायदा झाला आणि पुढे पण होईल. स्पेस अप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून आपण काय करतो की जे काही सॅटेलाइट्स वरती पृथ्वीवरती आहेत त्यांचा सगळ्यांचा जो डाटा आपल्याला मिळतो, ती जी माहिती आहे ती माहिती आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये यूज करतो, त्याला आपण स्पेस अप्लिकेशन्स म्हणतो. आता स्पेस अप्लिकेशन्स मध्ये महत्वाचे काय काय आहेत? कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, दुसरं आहे नेव्हिगेशन आणि तिसरं आहे अर्थ ऑब्झर्वेशन सिस्टम.
तर कम्युनिकेशन मध्ये इनसॅट सिरीज ऑफ सॅटेलाइट जेवढे आहेत ते महत्वाचे आहेत. त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन मध्ये येतात टेलिकम्युनिकेशन, आपण जे रोज मोबाईल वापरतो तो, त्याच्यानंतर टीव्ही वरती आपण टीव्ही ब्रॉडकास्टिंग जे वेगवेगळे चॅनल्स आपण पाहतो, या सगळ्या गोष्टी पॉसिबल आहेत कारण कम्युनिकेशनचे जे सॅटेलाइट आहेत, इनसॅट सिरीज ऑफ सॅटेलाइट्स, ते आपल्या पृथ्वीभोवती फिरून राहिले आणि भारताच्या क्षेत्राकडे त्यांचं हे असल्यामुळे आपल्याला एक निरंतर आपल्याला टीव्ही ब्रॉडकास्टिंग ॲज वेल एज मोबाईल नेटवर्क प्राप्त होतं. दुसरी गोष्ट आहे नेव्हिगेशन. नेव्हिगेशनमध्ये महत्वाचं काय असतं? पोझिशनिंग, नेव्हिगेशन ॲज वेल एज दी डिफरंट टाईप ऑफ सर्व्हिसेस विच आर लिंक्ड विथ द नेव्हिगेशन. तर याच्यामध्ये IRNSS, नॅव्हिक हे इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे त्याच्यातले. आणि थर्ड कंपोनंट स्पेस अप्लिकेशनचा महत्वाचा आहे, तो आहे रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन्स. तर याच्यामध्ये काय होतं की मॅपिंग, मॉनिटरिंग ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस आपण करतो. जे काही पृथ्वीच्या तलावरती वेगवेगळे रिसोर्सेस आहेत त्याचा आपण अ, अ, अभ्यास या तंत्रज्ञानाच्या द्वारे होतो. आणि हे जे 3 कंपोनंट मी तुम्हाला आता सांगितले, या तिन्ही कंपोनंट मध्ये भारताचा जो स्पेस प्रोग्राम आहे तो पीपल सेंट्रिक आहे, म्हणजे लोकाभिमुख आहे आणि तो स्वावलंबी आहे आणि तो सगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीजला कव्हर करतो. इट कव्हर्स ऑल गॅमेट्स ऑफ स्पेस ऍक्टिव्हिटीज. आणि त्याच्यामुळे आपला भारताचा स्पेस प्रोग्राम हा इतर देशांच्या पेक्षा थोडा निराळा आहे आणि वेगळा आहे. आणि म्हणून आज त्याला मान्यता प्राप्त झालेली आहे आणि आपल्या आपल्या कम्प्लीट ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपण आज पूर्ण जगामध्ये वी आर टॉप 6, वी कम्स अंडर फर्स्ट टॉप 6 इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज. आणि रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइटचं जे कॉन्स्टिलेशन आहे, सॅटेलाइट जेवढे आपले वरती आहेत, ते दॅट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग कॉन्स्टिलेशन ऑफ सॅटेलाइट्स इन द वर्ल्ड प्रेझेंटली. सेकंडली, त्याच्या पुढे जायच्या अगोदर मी तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी सांगू इच्छितो की जे सॅटेलाइट्स आपले आहेत ते 2-3 ऑर्बिटमध्ये फिरतात जनरली. द फर्स्ट ऑर्बिट इज द पोलर ऑर्बिट, जे नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल याच्या असे फिरत राहतात. आणि दुसरे सॅटेलाइट आहे त्याला म्हणतो आपण जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट, जे इक्वेटोरियल ऑर्बिटमध्ये फिरतात. आता कोणते कोणते सॅटेलाइट कोणत्या ह्याच्यात जातात ते मी तुम्हाला पुढच्या व्ह्यूग्राफमध्ये सांगतो. आता हे 15 सॅटेलाइट्स आहेत की जे आपले जिओ सिंक्रोनस ऑर्बिटमध्ये फिरतात, म्हणजे इक्वेटोरियल ऑर्बिटमध्ये. आणि हे सगळे सॅटेलाइट 36,000 किलोमीटर अप इन द स्काय आहेत. म्हणजे पृथ्वीपासून 36,000 किलोमीटर अंतरावरती आहेत. आणि हे जे सॅटेलाइट आहेत याच्यात मुख्य करून कोणते आहेत तर इन्सॅट ए, इन्सॅट 3C, इन्सॅट 3A, इन्सॅट 4A, इन्सॅट 4B, इन्सॅट 4CR, हे सगळे महत्वाचे सॅटेलाइट्स आहेत. आणि या सॅटेलाइटच्या द्वारे काय होत आहे की वी आर गेटिंग मोर दॅन 200 ट्रान्सपॉन्डर्स इन द सी बँड, एक्सटेंडेड सी बँड, KU बँड, and they are providing services for the telecommunication, television broadcasting, satellite news gathering, societal applications for as well as for weather forecasting. आपण वेदर फोरकास्टिंग नेहमी न्यूज मध्ये किंवा इतर याच्यात पाहतच असतो. तर हे सगळं या इन्सॅट सिरीज ऑफ सॅटेलाइट्समुळे होत असतं. आणि याच्यामध्ये जे सॅटेलाइट्स आहेत ते आता तुम्हाला सांगितलं मी, जवळपास 15 सॅटेलाइट आहेत सध्या की जे आपल्या पृथ्वीभोवती फिरतायत आणि आपल्याला डाटा देत आहेत. दुसरं आहे सॅटेलाइट नेव्हिगेशन. जसं मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, हे कशासाठी आहे की आपण सगळ्यांनाच आज सगळेजण जीपीएस तुम्ही जाणता सगळे, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम. तर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम जी आहे ही भारताची आपली स्वतःची इंडिपेंडंट सिस्टम आज इस्रो नी निर्माण केलेली आहे. अगोदर आपण दुसऱ्या देशाच्या सॅटेलाइट्स वरती निर्भर होतो, पण आज आपली स्वतःची जीपीएस ची सिस्टम निर्माण झालेली आहे, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम. आणि ती खूपच महत्वाची आहे कारण एअरक्राफ्ट नेव्हिगेशन असेल किंवा समुद्रामधले जहाज यांचं येणं जाणं असेल, किंवा आपण जे रोजचं खूपदा आता आपण आजकाल आपल्या मोबाईलवरती नेव्हिगेशन करतो, आपल्याला ऍड्रेस माहित नसतो, आपण एक पॉइंट टाकतो आणि आपण बरोबर त्या लोकेशनला पोहोचतो. हे सगळं कशाने शक्य होत आहे कारण हे आपले हे जे सॅटेलाइट्स आहेत, नेव्हिगेशनचे सॅटेलाइट आहेत, ते त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी खूप आज सोप्या झालेल्या आहेत. किंबहुना आज आपण कुणालाही
पत्ता विचारत नाही, आपण फक्त सरळ आपल्या मोबाईलमध्ये पाहतो आणि तिथपर्यंत बरोबर जाऊन पोहोचतो. तर याची जी अॅक्युरेसी आहे ती अॅक्युरेसी खूप महत्वाची आहे. आता ती अॅक्युरेसी आपली हळूहळू वाढून राहिली आहे आणि पुढे जाऊन एक्सलंट सिस्टम आपली तयार होणार आहे. या सिस्टमचे बरेचसे फायदे आहेत आणि याच्यामुळे बऱ्याचशा ई गव्हर्नन्स रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज किंवा बाकीच्या इतक्या ऍक्टिव्हिटीज याच्याशी लिंक आहेत की तुम्ही त्याची म्हणजे त्याची कल्पना करू शकणार नाही. इतक्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आज या जिओस्पेशियल टेक्नॉलॉजीचा व्याप वाढतोय. तिसरं महत्वाचं म्हणजे मी आता जसं सांगितलं तुम्हाला, रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट. एक झाले कम्युनिकेशन सॅटेलाइट जे 36,000 किलोमीटर अप इन द स्काय आहेत, इक्वेटोरियल ऑर्बिटमध्ये आहे आणि कंटिन्युअसली ती भारताकडे ते पाहत असतात. पण हे जे सॅटेलाइट आहेत रिमोट सेन्सिंग, हे पोलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात, नॉर्थ साऊथ मध्ये. आणि त्याच्यात महत्वाचे सॅटेलाइट जे आहेत आपले ते रिसोर्स सॅट 2, ओशन सॅट 2, मेगा ट्रॉपिक्स, सरल, त्याच्यानंतर रिसॅट 1, रिसॅट 2 हे सगळे महत्वाचे आपले सॅटेलाइट आहेत जे आपल्याला डाटा देत आहेत. आणि हे काय काम करतात, तर हे कंटिन्युअस हे सॅटेलाइट जवळपास 800 किलोमीटर अंतरावरती आहेत. ते दुसरे जे सांगितले ते 36,000 किलोमीटरवर आहे. हे 800 किलोमीटर अंतरावरती पोलर ऑर्बिटमध्ये आपल्या फिरत असतात आणि आपल्याला माहिती डाटा देत असतात. तर हे सॅटेलाइट कंटिन्युअसली आपल्या पृथ्वीकडे पाहत असतात आणि आपल्याला डाटा देत असतात. आता आपण याच्यामध्ये हे बघू की गेल्या गेल्या कित्येक दशकांमध्ये जे भारताने प्रगती केली विज्ञानाच्या क्षेत्रात आणि खास करून स्पेस टेक्नॉलॉजी मध्ये, तर ती कशी झाली हे पर्टिक्युलर या व्ह्यूग्राफ मध्ये दिसत आहे. सगळ्यात सुरुवातीला आपला भास्कर 1 आणि भास्कर 2 नावाचा सॅटेलाइट लॉन्च झाला होता 1979-81 मध्ये. आणि त्याच्यानंतर त्या सॅटेलाइट मधनं आपल्याला जो डाटा मिळत होता त्याचं स्पेशियल रिझॉल्युशन 1 किलोमीटर होता. 1 किलोमीटर अंतराचं त्याचं स्पेशल रिझोल्युशन होतं. नंतर हळूहळू जसं आपलं प्रगती होत गेली, तर 1 किलोमीटर वरनं आपण 360 मीटर्सवर आलो, 168, 72 मीटर, 155 मीटर्स. अँड नाऊ वी आर हॅव्हिंग दिस सब मीटर डाटा, विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्ट विच यू पीपल शुड अंडरस्टँड. सब मीटर म्हणजे लेस दॅन 1 मीटर, 0.5, 0.6, 0.45 मीटर्स असा आपल्याला डाटा आज आपल्याला मिळतोय आपल्या सॅटेलाइट्स मधून. आणि हे जे इमेजिंग शक्य झालं, याच्यामध्ये काय झालं की खूप वेगवेगळ्या प्रकारची प्रगती झाली. स्पेशल रिझॉल्युशन मध्ये अगदी 1 किलोमीटर पासून तर लेस दॅन 1 मीटर पर्यंत आपण आलो. त्याच्यानंतर रिपिटिव्हिटी वाढली. आपल्याला जो डाटा पहिले 22 दिवसांनी मिळत होता, तो आता अगदी काही डाटा आपल्याला 30 मिनिटांनी मिळतो. म्हणजे पहिले तो डाटा 22 दिवसांनी मिळायचा, आता तो 30 मिनिटात आपल्याला मिळतो. नंतर नुसता भारताचाच आपल्याला डाटा मिळतो असं नाही, तर पूर्ण पूर्ण ग्लोबचा, अर्थचा आपल्याला आज डाटा मिळतो. आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळे ग्राउंड स्टेशन्स अवेलेबल आहेत. आणि त्याप्रमाणे वी आर एबल टू मॅप, आपण नकाशे तयार करू शकतो फ्रॉम 1:1 मिलियन स्केल नाव टू इव्हन कॅडेस्ट्रल लेवल, म्हणजे विलेज लेवल पर्यंत आपण येऊन नकाशे आपले तयार करू शकतो बिकॉज ऑफ ऑल दिस डाटा आणि याची जी प्रगती याची झाली त्याच्यावर. आता या व्ह्यूग्राफ मध्ये जसं मी तुम्हाला म्हटलं, पोलर सॅटेलाइट आहे, पोलर ऑर्बिट मध्ये फिरतो. तर याच्यामधनं पहा तुम्ही की ऑल दीज सॅटेलाइट्स ते एका दिवसात 14 ते 15 वेळा आपल्या पृथ्वीची प्रदक्षिणा मारत असतात. आपल्या जवळचे जेवढे कॉन्स्टिलेशन ऑफ सॅटेलाइट्स आहेत ते 14 सगळ्यांना पकडून जर आपण पाहिलं तर 14 ते 15 टाइम्स ते आपल्या पृथ्वीला प्रदक्षिणा मारतात इन 24 आवर्स. आणि त्याच्यानंतर ते आपल्याला जो डाटा देत आहेत, that is with respect to the power of that particular satellite as well as the capacity which is involved with that satellite. And we are having the data downlink facility all over the different parts of the world. म्हणजे इव्हन आपलं अंटार्क्टिका मध्ये सुद्धा स्टेशन आहे, आपल्या वेगवेगळ्या युरोपियन कंट्रीज मध्ये आणि आपल्या भारतात तर आहेतच. तिथनं आपण हा सगळा डाटा डाउनलिंक हे करत असतो, ऍक्वायर करत असतो. आता हा अर्थ ऑब्झर्वेशन सिस्टमच्या विषयी आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा महत्वाचं काय आहे की आपल्या भारतामध्ये इस्रोची एक संस्था आहे, त्याला म्हणतो आपण नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र. ही एक नोडल एजन्सी आहे की जी पूर्ण रिमोट सेन्सिंगचं काम भारतामध्ये पाहते. तर याचे मुख्य मुख्य काय हे गोष्टी आहेत ते तुम्हाला मी सांगतो.
तर पहिलं याचं जे काम आहे ते काय आहे की सॅटेलाइट डाटा ऍक्विजिशन आणि आर्काइव्हल, म्हणजे जो काही सॅटेलाइट्स वरती फिरतायत त्याचा डाटा ते अक्वायर करतात. दुसरा आहे सॅटेलाइट डाटा प्रोसेसिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. तो डाटा प्रोसेस केला जातो. तो डाटा म्हणजे काय आहे, ऍक्च्युली ते सिग्नल आहेत. They are actually the electromagnetic radiations which we get and the other type of signals. तर त्या सिग्नल्सला आपण प्रोसेस करतो आणि इमेजच्या फॉर्म मध्ये आणतो, जे पिक्चरच्या फॉर्म मध्ये आणतो. तर ते जे प्रोसेसिंग आहे ते महत्वाचं आहे. तर ते केलं जातं. त्याच्यानंतर हा डाटा आपण वेगवेगळ्या कामांसाठी वापरतो. त्याला आपण रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन्स म्हणतो. तर ते कोणत्या कोणत्या क्षेत्रात आहेत, म्हणजे एग्रीकल्चरच्या क्षेत्रात आपण करतो, फॉरेस्ट्रीमध्ये करतो, वॉटर रिसोर्सेसमध्ये करतो, अशा वेगवेगळ्या गोष्टीत आपण करतो. सोबत काही एरियल सर्वेज आणि डिजिटल मॅपिंग पण आपण करतो. आमचे स्वतःचे काही विमानं आहेत की जे फ्लाय करतात आणि डाटा अक्वायर करतात. आणि बाकीच्या गोष्टी अशा आहेत की आणखीन या सगळ्या कामासाठी भारतामध्ये 5 वेगवेगळे रिजनल सेंटर्स आहेत. त्याच्यापैकी एक नागपूर येथे आहे आणि आम्ही नागपूर मध्ये या संस्थेमध्ये काम करतो. या तर आपण हे जे एकंदरीत मी तुम्हाला विश्लेषण सांगितलं, आय हॅव जस्ट टोल्ड यू अन ओव्हरव्ह्यू ऑफ ऑल द रिमोट सेन्सिंग ऍक्टिव्हिटीज. नाऊ आय विल कम टू व्हॉट इज ऍक्च्युअली रिमोट सेन्सिंग. म्हणजे रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय, सुदूर संवेदन म्हणजे ऍक्च्युअल काय असतं ते तुम्हाला मी सांगतो. की काय आहे याच्यामध्ये, की आपण we acquire the information from distance and through sensors which are not in direct contact with that. आणि ते आपण जी सेन्सरची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण प्रोसेस करतो आणि त्याच्यातनं इन्फॉर्मेशन गॅदर करतो. याचं छोटंसं उदाहरण तुम्हाला सांगतो. आपण पुस्तक वाचतो, वी रीड बुक्स, टेक्स्टबुक. तर टेक्स्टबुक वाचताना आपल्याला ते जे शब्द आपण वाचतो, डोळ्यांनी आपण वाचतो. तर डोळे आपले एक प्रकारचे सेन्सर आहेत आणि ते पुस्तकातले जे शब्द आहेत ते आपण टिपतो, ते ऍक्च्युअली रिमोट सेन्सिंगच असतं एक प्रकार. ठीक आहे. त्याचप्रमाणे ही रिमोट सेन्सिंगचे जे सॅटेलाइट्स आहेत ते डाटा गोळा करतात. नाव याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे की देर आर सो मेनी ऍडव्हान्टेजेस विच आर इम्पॉर्टंट इन दिस रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये. बरेचसे ऍडव्हान्टेजेस आहेत की फर्स्टली आपल्याला जो डाटा मिळतो तो सिनॉप्टिक व्ह्यू मध्ये मिळतो. म्हणजे आपण समजा एखाद्या डोंगरावरती चढलो गावामध्ये आणि डोंगरावरनं जेव्हा आपण सगळं आजूबाजूला पाहतो तेव्हा आपल्याला काय दिसतं, तर आपल्याला असं विस्तीर्ण प्रदेश दिसतो सगळा. तर त्याप्रमाणे त्याला म्हणतात सिनॉप्टिक व्ह्यू. सो वेन वी गेट द डाटा फ्रॉम द सॅटेलाइट्स वी गेट दी सिनॉप्टिक व्ह्यू विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग इज अ रिपीट ऑब्झर्वेशन दॅट वी कॅन डू. थर्ड इज द मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग विच इज फ्रॉम मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग. म्हणजे आता मी याच्यावरती येतो समोर, की आपल्याला आपल्या डोळ्यांनी जी आपण माहिती पाहतो व्हिजिबल रेंज मध्ये, त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा बाकीची आणखीन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आहेत जे आपल्याला डाटा देतात. तर तो डाटा आपल्याला याच्यातनं सॅटेलाइटच्या याच्यातनं मिळू शकतो. थर्ड आहे की डिफरंट रिझोल्युशन्स मध्ये आपण काम करू शकतो, स्टिरिओ कव्हरेज करू शकतो, टाइमलीनेस अँड इकॉनॉमी ऑल्सो वी कॅन हॅव युझिंग दिस रिमोट सेन्सिंग, आणि ग्लोबल टू लोकल कव्हरेज अप्लिकेशन्स आपण याच्यात करू शकतो. तर रिमोट सेन्सिंग मध्ये सर्वात महत्वाचं काय आहे प्रिन्सिपल, की एक सोलर रेडिएशन्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे जे सूर्याची जी किरणं आहेत ती पृथ्वी पटलावरती पडतात आणि मग त्याचं इंटरॅक्शन होतं वेगवेगळ्या अर्थच्या वरती असलेल्या वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट सोबत. आणि ते जे एनर्जी इंटरॅक्शन विथ मॅटर होतं त्याच्यानंतर काही एनर्जी रिफ्लेक्ट होते, काही ट्रान्समिट होते. तर ती जी रिफ्लेक्टेड एनर्जी आहे ती बॅक सॅटेलाइटला पोहोचते वरती आकाशामध्ये आणि त्याच्यातनं मग आपल्याला डाटा मिळतो. सो दिस पर्टिक्युलर व्ह्यूग्राफ यू कॅन सी नॅचरल सोर्स इज द सनलाइट. थ्रू दॅट दी सोलर रेडिएशन्स आर कमिंग अँड देर इज अ that the rays are coming from sun through the atmosphere, and in between what happens in the atmosphere there are different kind of things which are happening. One is scattering, another is absorption. And scattering of the radiation म्हणजे काय होतं की आपण जो ब्लू स्काय वगैरे पाहतो तो बिकॉज ऑफ द स्कॅटरिंग ऑफ द रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स जे आहेत त्याचं.
तर ते स्कॅटरिंगची फिनॉमिना होत असते आणि काही गोष्टी ऍब्झॉर्ब होत असतात. म्हणजे वॉटर, आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये वॉटर वेपर आहे, कार्बन डायऑक्साइड आहे, ओझोन आहे. सो दे ऍब्झॉर्ब these electromagnetic radiations. So and then whatever comes on the earth, that radiation is getting they interact with the different objects on the earth, and they again reflect back or emit that energy. So that reflected energy we are able to capture through different sensors which are located 800 kilometers up in the sky, and that sensed energy is then captured through our remote sensing technology. So basic thing is what, जेव्हा सोलर रेडिएशन आपण म्हणतो तर व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, ज्याला EMR आपण म्हणतो. तर याच्यामध्ये हे आपल्याला, वी ऑल नो दॅट इट इज देर आर टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड, अँड दे पास, they have a characteristic features. They have sinusoidal operations, and then they um, they go with the velocity of light. So because of that, these electromagnetic radiation, we all are getting different type of phenomena. So first we'll see the electromagnetic radiation, the complete spectrum of that. So we all know, we have learnt in our science subject that there is the electromagnetic spectrum is characterized with the frequency as well as wavelength. And mostly what we always characterize electromagnetic radiation is with respect to the wavelength of the EMR. So starting from the uh, uh, gamma ray, X-rays, ultraviolet rays, then visible portion, then near infrared, all these energy, thermal infrared, microwave energy, and then comes lastly radio waves. So these all are behaving with respect to the characteristics of the electromagnetic radiation, and they are helping us for all these activities. Now this particular view graph you can see, this is about the typical spectral reflectance curves. म्हणजे काय होतं की जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की सूर्याची किरणं अर्थ ऑब्जेक्ट सोबत इंटरॅक्ट होतात आणि त्याच्यातली जी एनर्जी रिफ्लेक्ट होते, आणि काही ट्रान्समिट होते आणि काही ऍब्झॉर्ब होते. तर ती जी रिफ्लेक्टेड एनर्जी आहे त्याच्यावरनं आपण सगळ्या गोष्टी पाहतो. आता याचं टू गिव्ह अ स्मॉल एक्झाम्पल, आपण जेव्हाही व्हेजिटेशन कडे पाहतो, म्हणजे बाहेर सगळीकडे जे आपल्याला व्हेजिटेशन ग्रीन दिसतं, ते ग्रीन का दिसतं? कारण त्याच्यामध्ये आपल्या व्हिजिबल आईज मध्ये द blue energy as well as the red energy is getting absorbed from that object, and we are able to the vegetation only reflects the green energy, so we are able to see the vegetation as green. So that is happening. Then with respect to the spectral reflectance, what is there, that there are different objects on the earth. All objects have different tendency to behave with the electromagnetic radiation. They differ differently. So water will behave differently, vegetation will behave differently, and all other type of things. So this particular view graph shows how the spectral curves are, their pattern is with respect to the wavelength as well as the reflectors that is shown over here. Now we can see that vegetation is having a typical curve, in which what happens in the visible portion, the green energy, we are getting the highest in the green energy here. ग्रीन बँड मध्ये आपल्याला सर्वात जास्त त्याचं पीक दिसतं, म्हणजे एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड मोस्टली देअर in the visible portion of the spectrum. But what happens as we come to the near infrared and NIR portion, the 0.7 to 1.3 micrometers, most of the energy is reflected. About 50% energy is reflected from that particular vegetation. And then again, we get characteristics, dips as well as peaks with respect to 1.4, 1.9 and 2.4 micrometers. So
बट इन केस ऑफ वॉटर, पाण्यामध्ये काय होतं की वॉटर ऑल नियर इन्फ्रारेड एनर्जी इज ऍब्झॉर्ब्ड इन वॉटर, but in visible portion it is reflected only in the blue band based on the contents of the water. But mostly we see water as blue color because the blue energy is reflected from water, whereas in green vegetation the green energy is reflected in the visible portion that we see. So based on this behavior of the solar radiations or the electromagnetic radiations with the respect to the matter on the earth, different matters, we get different signatures, and we relate those things with our remote sensing data, which is important. Now in case of remote sensing, there are two important components. One is a passive remote sensing, another is a active remote sensing. Passive remote sensing म्हणजे काय की we sense the natural radiation in passive remote sensing. Means it is all, I said, it is dependent on solar radiation. So the source of the EMR is the sun, and that sun rays are interacting on the earth's surface. They are getting reflected and we are capturing it on our sensors. So that is the passive. The active one is what? It carries its own electromagnetic radiations to illuminate the target. Okay, when we use the camera with a flash, आपण कॅमेरा नेहमी वापरतो. जेव्हा आपण फ्लॅश घेऊन फ्लॅशनी वापरतो कॅमेरा, तेव्हा दॅट बिकम्स अ ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग. पण आपण जेव्हा सूर्यप्रकाशामध्ये बाहेर जाऊन फोटो काढतो, दॅट इज अ पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग. किंवा त्याचं आणखीन एक एक्झाम्पल आहे, ते आहे म्हणजे रडार टेक्नॉलॉजी, जे विमान डिटेक्ट करण्यामध्ये वापरलं जातं. तर त्याच्यामध्ये मायक्रोवेव्ह एनर्जीचे बर्स्ट असे सोडले जातात आणि देन दे गेट देअर and it hits the target and it come back. So that energy we are capturing. So that is the active remote sensing. Now in case of remote sensing, there are three important components that I said is the resolving power. It is the ability of the sensor to distinguish signals obtained from different targets, which is very, very important. The second one is in that there are different types of resolutions. म्हणजे जी सेन्सरची जी ॲबिलिटी आहे टू कॅप्चर दी or to distinguish the signals obtained from different different targets, that is very important. The first one is the spectral resolution. Spectral resolution मध्ये काय आहे की number and wavelength of the band of the electromagnetic spectrum to which the sensor is sensitive. आता आपल्या डोळ्यांची जी स्पेक्ट्रल सेन्सिटिव्हिटी आहे ती किती आहे? 0.4 to 0.7 मायक्रोमीटर्स, 400 to 700 नॅनोमीटर्स. म्हणजे 0.4 to 0.7च्या मायक्रोमीटर्सच्या रेंज मधलंच आपण फक्त पाहू शकतो. त्याच्या अलीकडला नाही, त्याच्या पलीकडला नाही. म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट रेज, एक्स रेज वगैरे हे आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहू नाही शकत त्याच्यात. म्हणजे आवर आईज आर नॉट सेन्सिटिव्ह. आणि microwave किंवा radio waves also we cannot sense because our eyes are not tuned for that. Our eyes are tuned only for the 0.4 to 0.7 micrometers of the energy. Likewise, there are different sensors which we are having the different sensors up in the sky, the satellite. So they are sensitive to different bands. We call them as spectral bands. So the ResourceSat-1 satellite, ResourceSat-2 satellite, which are having different cameras which are situated in that. First camera is a LIS-3 camera. It has a 4 bands in that, and it is suitable for, it is sensitive to band 2, band 3, band 4, means which reflects the blue, red, blue, green, red, and NIR energy. So it is sensitive to that. Secondly, the LIS-4 camera, it has the three bands, and the panchromatic camera has only one band with 0.5 to 0.85 micrometers. So these are called the spectral resolution. The second resolution is the spatial resolution. It is the ability of the sensor to distinguish the smallest object in terms of the size. म्हणजे छोट्यातलं छोटा आपण एखादी मॅटर थिंग आपण कसं आयडेंटिफाय करू शकतो. सो दॅट इज द स्पेशल रेझोल्युशन. हायर द रेझोल्युशन, स्मॉलर द ऑब्जेक्ट विल बी आयडेंटिफाईड on the image. So we are having now 23 meters resolution, 5.8 meters, 56 meters resolution, and 0.8 meter for Cartosat and all that. So that is the spatial resolution that we talk.
Then third one is a radiometric resolution. It is the ability of the sensor to discriminate two targets based on reflectance difference. दोघांचा डिफरन्स काय असतो त्याच्यावरती आपण त्याचं हे करू शकतो. सो वी हॅव 7 bit data, then 10-bit data. It normally corresponds to the digital numbers, and in computer we know that 8-bit data means 0 to 255 levels, or 10-bit data means 0 to 1023 levels. Means all these levels are corresponding to that particular signal that we are getting from different targets. And fourth one is the temporal resolution. That is the ability of the sensor to view the target at regular intervals. म्हणजे आपल्याला एक 15 दिवसांनी आपण त्याच ठिकाणचा फोटो घेतला, 8 दिवसांनी घेतला किंवा 4 दिवसांनी घेतला, तर व्हॉट इज अवर ॲबिलिटी टू सेन्स अगेन अँड अगेन ऑन द पर्टिक्युलर स्पॉट. सो काही आपले 24 days आहे, काही 5 days आहे, काही आता नाऊ वी गेट इन मोर लेस दॅन 3 days वी गेट दी डाटा फॉर अ पर्टिक्युलर एरिया. This is the current observation capability of ISRO satellites, which I told. Here the number of satellite is given. What is important for natural resource management is the ResourceSat 1 and ResourceSat 2 satellites, which are giving us this data in our list 3 sensors, list 4, as well as AVIFs, which are having the spatial resolution of 58 meter, 23 meters, and 5.8, which is very important for natural resource management. Then as I said, the spatial resolution. In this particular view graph, you can see this is a picture from Guntur, Krishna district. Now here, this is a river. In first satellite, you can see first image, you can see the entire image of that area surrounding that river. Then we are taking a small thing, it's only 24 meters resolution, spatial resolution. Now this one has a 6-meter resolution. Here we can see even the roads and the buildings which are situated there. So this is the spatial resolution. To this we call another the temporal resolution. On the same place we are going again and again. Now this is a typical remote sensing image which you can see here. This is an FCC called as a false color composite, because here all the vegetation that you are looking is in red color, and here you can see water as black, and the wastelands and the other areas as a bright portion. Now some features in natural color I am showing here. So here these are the images which are very important. Now the first image is of a foreign country. Are you able to see the image? Then another image is of Mangalore. Now this is a gateway of India, Mumbai. You can see these are all images captured from the satellite. Now this is a airport in Hyderabad. Now on this particular image, what has been done? So cadastral map has been overlaid on the image, and you can see the details that we get to see from this. Now this is another image of a Cartosat 2A, wherein you can see the different fields and different plantations which are being grown there. म्हणजे हे आपले वेगवेगळे शेत तुम्हाला इथे दिसत आहेत, बाउंड्री दिसते शेताची, आणि ते जे वेगवेगळे पिकं तिथे लावलेले आहेत, म्हणजे हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन, त्याचं पॅटर्न आपण पाहू शकतो याच्या माध्यमात. हे रिमोट सेन्सिंग बद्दल झालं. But remote sensing technology is used in conjunction with the GIS, the Geographical Information System, wherein what happens, we are able to capture, store, query, analyze, and display, and make different outputs out of this spatial data. So this all is very important for the analysis of various geospatial data, ज्याला आपण म्हणतो नकाशे, ज्याला आपण म्हणतो त्या means geospatial data has latitude and longitude.
there are basically two types of data which we get generally. The first one is the geospatial data, another is the attribute information. म्हणजे टेबल्स फॉर्म मध्ये असतो तो, टेक्स्ट फॉर्म मध्ये असतो, दॅट इज कॉल्ड एज द ॲट्रिब्यूट डाटा. अँड अनदर वन इज द स्पेशल डाटा, दॅट इज मॅप्स असतात, ज्याला लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूडने आपण रिलेट करतो. तर हा डाटा आपल्याला त्याच्यामध्ये व्यवस्थित अनालाइज करण्यासाठी जरुरी असतो. The GIS technology helps for that. Now we can see that how remote sensing technology is useful in various uh, area. One is agriculture and soils. On that we can do a lot of things. Then in case of forest and environment, we can see the forest cover type of the forest. And then forest fire and risk mapping, biodiversity characterization also we can do. Then with respect to water, the potential, the drinking water zones we can find out. Then many other applications of water we can do. Land use, different land use types and cover we can see. Weather and climate also we can have different applications. Oceans मध्ये potential fishing zones we can see. Then disaster support त्याच्यामध्येही आपण पाहू शकतो. So there are number of applications of remote sensing and in natural resource management. Mostly why they are, because they are governed with different types of resources. We are having agriculture, forest, geological resources, water resources, oceanic and weather and all. So we for all these purposes this data is used, and its applications are there. So, in agriculture, what is the prominent application? That is crop mapping. कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे ते आपण पाहू शकतो. That is called as a crop mapping. The net zone area we can find out. Cropping patternचा analysis आपण करू शकतो. Then in case of soils, we can map different soils. की कुठे कोणत्या प्रकारच्या जमिनी आज आहेत आढळतात त्यांचं आपण विश्लेषण करू शकतो. सॉइल फर्टिलिटी अनालिसिस आपण करू शकतो. लँड डिग्रेडेशन आपण पाहू शकतो. त्याच्यानंतर वॉटरशेड मॅनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर सॉइल अँड वॉटर कन्झर्वेशन, दॅट वी कॅन डू इट. देन विलेज रिसोर्स प्लॅनिंग आपण करू शकतो. तर या सगळ्या गोष्टी आपण रिमोट सेन्सिंगच्या डाटाद्वारे करू शकतो. सोबत डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये याचा सपोर्ट आहे. फ्लड्स, एग्रीकल्चर, ड्रॉट, अर्थक्वेक, लँडस्लाइड याचा इम्पॅक्ट आपण इम्पॅक्ट असेसमेंट आपण करू शकतो. Now some examples I will show, and I will go, I will take not much time. So we'll see the different examples of that. This is the first example of land use land cover mapping of Maharashtra and Goa. That in this example here we can see how the through this analysis of land use land cover we can able to know what is happening, what changes are happening in the land use and land cover over the years. This is a 1:10,000 scale land use land cover map of Nagpur. You can see the actual town that is in the red color, the settlement area. And the yellow portion is the agricultural area, and the green that you are seeing here is a forest. So these are the different type of maps which we have prepared. The forest mapping. Then this is actual satellite data that you can see here. How different agriculture crops are seen on the image. Now the paddy crop, that is it is in the Bhandara district. You can see this image is of Bhandara district. How the paddy crop is seen on the image, and how we interpret it for different purposes. Now here this is a image of Amravati in Maharashtra. Here you can see the cropland as well as the fallow land. म्हणजे जिथे पिकं घेतली जातात आणि ज्या ठिकाणी पिकं घेतली जात नाहीत या एखाद्या हंगामामध्ये, तर ज्याला आपण फॅलो म्हणतो, तर त्या जमिनी आपल्याला इथे दिसत आहेत. सोबत जिथे पिकं घेतोय ते आपल्याला जमिनी आपल्याला इथे दिसतात. हे तिथलंच वर्धा जिल्ह्यातला हा एक इमेज आहे. याच्यामध्ये आपण कॉटन क्रॉप जे क्षेत्र आहे, कपाशीचं जे क्षेत्र आहे ते आपल्याला दिसत आहे की हाऊ इट इज सीन ऑन द इमेज, आणि त्याच्या बाजूचा जो परिसर आहे तो कसा दिसेल आपल्याला. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला शुगर केन क्रॉप कसं दिसतं फील्डमध्ये, ऊसाचे जे ऊस बागायतदार आहेत त्यांच्या ज्या शेती आहेत त्या कशा दिसतात ते आपण इथे पाहू शकतो. तर हे टिपिकल सिग्नेचर्स आपल्याला दिसतात आणि याच्यावरनं आयडेंटिफाय केल्या जातात आणि इंटरप्रिटेशन केलं जातं
प्रत्येक क्रॉपच्या बाबतीत. त्याच्यानंतर प्लांटेशन्स, these are the grape plantation area in the Nashik district. How the grapes are, what is the extent of the grape cultivation that we can see and map it. This view graph shows the forest, that is the evergreen forest. Evergreen, there are different type of forest, evergreen, deciduous and all. So this particular evergreen forest you can see, which is having a closed canopy, and closed canopy means the forest cover is greater than 40%. So those closed forest areas, how it is seen on the image that you can see. This is the deciduous forest. Deciduous forest means the teak forest and all, which shed their leaves periodically. So here also the closed forest where the canopy is greater than 40% cover. So that you can see how the closed forest, closed deciduous forest looks. Now we are also having the open forest where there is a sparse thing, means the forest is not completely covered. So there are less than means 10 to 40% crop the forest cover canopy is there. So to that we call as open forest. So closed forest and open forest, how they look on the image that you can see. Then these are the different type of forest which we see. Now, mangrove cultivation is also a very important aspect in the coastal area. So here you can see the closed canopy, closed mangrove and the open mangrove, how they look on the image. Then water bodies, this is a image of a reservoir of Vidisha in Bhopal. So what is the extent of complete water reservoir, the lake and the dam and all other things that we can see, and we analyze it for different purposes. So now, this is a map. I said that with all the interpretation of the images and all, we prepare different maps. So this is one such map of cotton crop of Amravati district, where where we see what is the extent and distribution of cotton in Amravati district. This is another example where we have seen the classified the area under grape cultivation grape banana plantation in Jalgaon district of the Chopra, Yaval, and Raver. These are the major talukas where the banana cultivation is taken. So, what is the extent and what is the distribution of that banana plantation, that you can see it. Then the soil resource maps are prepared for at different scales using remote sensing technology. One such as example of Bihar, where we have done the soil mapping on 1:50,000 scale. Another now, apart from that, we can also do the large scale village level soil mapping. This is an example of one village in Andhra Pradesh. So this is a soil map, and what all these soil maps are important is for taking the proper action after action for soil and water conservation, as well as for different type of developmental activities which are necessary to be taken up in that area. So those things also we suggest using the remote sensing. Then land degradation is a very important aspect. We know that land is getting degraded because of the various factors, because of water erosion, because of chemicals and other things. So all those things also we classify through images, and we prepare maps of different type of land degradation, like salt affected soils, waterlogged areas, eroded areas, all that. So this is one view graph, this picture, this view graph of an image. Here you can see the ravines are there in the Chambal area, that is along the Yamuna river near Agra. You can see the ravines, that is called as a highly degraded area, highly due to water, soil erosion is happening there. So deep, first this sheet erosion, then the gully erosion, reel erosion, gully erosion, and then ravines are formed. So these are the ravines which you can see. Deep ravines are seen there. So they can be identified using the remote sensing satellite data. So that we do for our different purposes. So this is view graph showing that example. Watershed management is another important aspect where we do all the analysis with taking different types of data into account and do that thing. This is one example of one area
in Bid district, where it was we have to suggest what different soil and water conservation measures to be taken under different schemes of NREGA as well as other things. So we have undertaken the satellite image interpretation, gone to ground truth, and collected the ground information and prepared that where actually the different type of soil water conservation measures to be taken up, like strengthening and deepening of the nala, or preparation of the cement bandara, or recharge trenches and all that. So these are all important for rainwater harvesting and conserving the water and using it for different purposes in agriculture. These are also some typical examples of that only. Then urban development also, we can see how it is growing. This is an example of Bangalore city in 1993, how it was. Then in 2002, how it has grown. And in 2012, what is the expanse of that city that is seen on this viewgram. So likewise, we are having different applications, as I said. They are also in the disaster management, like floods, landslides, cyclones, earthquake, droughts, forest fires, and all that. To that also we undertake a lot of activity and prepare the maps, as well as give the suggestions, prepare the decision support services for this purpose. Then important thing to note, all of you, is that we are having a website, Bhuvan, that is called as the gateway to Indian Earth observation and data products and services. This website I suggest that you all should refer to, because all the different type of data is present in this particular website, and you will be able to appreciate the different type of maps which are present there, which can be used for different purposes, and very helpful data is present in this particular website, that is Bhuvan. So lastly, what I will say is that the Indian space program, as I said in the beginning, that it covers all the gamut of activities of the space application, right from launch vehicles to solar exploration to different applications. So why it is important? Because in the beginning, when our father of our space program, Dr. Vikram Sarabhai, when he started all this program, then some people have raised doubts on that. Some people have questioned the relevance of space activities in a developing country like India. But now, after so many decades of research and efforts that have been gone through, now we can say that we are doing a lot of things for this society and the public. So that time he has envisioned that we must be second to none in applications of advanced technologies to the real problems of the man and the society. And with his vision and with his guidelines and the guidelines of the different scientists which have taken up the mantle of the ISRO over the years, the India could achieve to some extent, and they are actually striving to reach the common man through different applications in space technology, be it different data services, be in the governance sector or in various other aspects. So with this, I will conclude my lecture. That I hope that you might have got some glimpse of the space technology and remote sensing and what India is doing in this sector. Thank you very much. Session is open for discussion. Any questions from the students? Or else I will take few questions which are they are on YouTube. Okay. There was one question. One question from Roman Pratap, who is a class 8 student of School of Scholar. They asked the question that can the live movement of Russia-Ukraine troops be taken using this technique? Yeah, it can be, but त्याचा प्रश्न असा आहे, मी बोला त्यांनी रिपीट करतो सर, की रशिया युक्रेन वॉरवर जे चालू आहे युद्ध, त्याचे लाईव्ह फोटोज आपण घेऊ शकतो का?
Like different satellites are there, and they are taking up those things. But we are not into the defense applications here. I won't be able to talk much on that. But, My activity domain is the civilian use of remote sensing satellite data. okay. But we should appreciate the question. That's Yeah, why- we should appreciate that question. One more question from Sar, the seventh standard student of Narayana Vidyalaya. His question is, can this technique be used to predict the rainfall? Predict rainfall. Yeah. The precipitation active already we are doing the weather forecasting. So in weather forecasting, using different satellites, the IMD with the help of IMD, the Indian Meteorological Department and ISRO, they are having a close collaboration and they are doing it routinely. On IMD website also you can see, and ISRO website also you can see the movement of cloud and other things, and the weather forecasting for precipitation as well as for other weather parameters. Mm-hmm. Yeah, sure, ma'am. Sure. Most welcome. Deep inside soil how, but if it can take a photograph. Deep What? inside soil. Deep inside soil. Deep inside soil, we are not going deep into the soil. What is happening? We are getting the surface cover information using the optical remote sensing. Whatever that what we get is the cover information, land cover. Is it possible? No, yeah. Through microwave remote sensing, we can go deep, but up to a certain extent of 1 meter or so. So that information we can get. But generally, whatever the soil maps and all things that we prepare, we undertake parallel ground survey work. We dig the profiles and we collect the morphological information of the soil, not by remote sensing. I want to clarify one thing here. Remote sensing only gives us the cover information. And what we do using our basic knowledge and expertise of a particular person in a particular domain, we interpret those images with the help of ground information taken together and some collateral information, ancillary information, and then we come out with some conclusion. It is not that all the things that we are getting through remote sensing. Thank you. We relate all the things with we relate the different sources of information. Yes. Can we use LiDAR? Huh? LiDAR technology is used presently. Can we use satellite? No, there are different aircrafts which are through that. Yeah. Satellites 800 किलोमीटर पे है, बाकी की सैटेलाइट्स जो इसके अप्रोच 2600 किलोमीटर. Why is that? नहीं, क्योंकि उनका पर्पस अलग अलग है ना. बोला 800 अगर हमने इमेज जो रिमोट the satellites which are for earth observation, they are 800 kilometers up in the sky, and communication satellites are 36,000 kilometers. So they have their own purpose. If we bring it down, so it will be better. We'll get good pictures like aircraft. Aircraft is flowing around 10 kilometers. So from 10 kilometers, we are able to get that information. हाँ, अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में और भी कम हो गया है. सो वी आर गेटिंग मोर क्लियरर एंड मोर डिटेल पिक्चर्स. Thank you, sir. Yes, yes. For a nice informative lecture. Yes, thank you very much. Thank you.
हा.